Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா பக்தர்களுக்கும் எங்களுடைய ஸ்காப்ரோ ஹரே கிருஷ்ணா ஆலயத்தின் சார்பில் உங்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். என்னுடைய பெயர் வந்து தீரணிதாஸ். என்னுடைய பெயர் அனந்த கௌரங்கதாஸ். எங்களுடன் கூட வந்திருப்பவர் மிகவும் பிரத்யேகமான ஒரு அதிகாரிகளால் வந்திருக்கின்றார். அவருடைய பேர் வந்து உத்தம ஸ்லோகா பிரபு. அவர் ரஷ்யாவை சேர்ந்தவர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் ஏற்கனவே இங்கு வந்திருக்கின்றார். ரேடியோ இந்த வானொலிக்கு ஏற்கனவே வந்திருக்கின்றார். வந்து எங்களுடன் இந்த கிருஷ்ண உணர்வுகளை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார். இன்றும் அவர் நேற்று இங்கு வந்திருந்தார். இன்று எங்களுடைய இந்த ரேடியோ ஸ்டேஷனுக்கு வந்திருக்கின்றார். ஸோ அவருக்கு எங்களுடைய வணக்கங்களை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. Hare Krishna Prabhu. So we welcome you back to Toronto and to our Geethavaani radio station again. So last time when you were here, there were so many questions that were asked by the listeners, and your nectarian answers prompted the owner of the Geethavaani radio station to have a special 2-hour program on reincarnation. And we have posted that in YouTube, and there are many hundreds of hits and many hundreds of viewers from all over the world, because we get the statistics in YouTube as to which part of the world they have actually tuned into this particular program or seen this video clip, and it's from different parts of the world. So again, on behalf of Geethavaani radio station and on behalf of ISKCON Scarborough, we thank you for your wonderful responses and appreciate your thoughts, and welcome back to Geethavaani radio program. நன்றி. எங்களுடைய அவர் போன முறை வந்ததால் இங்கு அவர் எவ்வளவோ இந்த மக்கள் இதை கேட்டிருக்கின்றார்கள். அதை எங்களுடைய யூடியூப்பில் யூடியூப்பில் வந்து பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது. எவ்வளோ பேருகளவு கேட்டிருக்கின்றார்கள். ஸோ ஆகவே இந்த முறையும் உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்கள் தாராளமாக தமிழில் கேட்கலாம். நாங்கள் அதற்கு மொழிபெயர்த்து உங்களுக்கு அதனுடைய விளக்கங்களை கூறுவோம். ஆமாம், இன்னைக்கு வந்து இன்னும் ப்ரோக்ராம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 50 மினிட்ஸ் இருக்குது. இன்றைக்கி வந்து உங்களுடைய சான்ஸு. பிரபு வந்து 10 டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிக்கு வந்து ஒரு கண்ட்ரிக்கும் 2 தடவை போகிறார். 10 different countries, twice, going throughout the world, propagating the names of Krishna, and also the spiritual UNO organization la வந்து பிரபு வந்து fully involved, where different இந்த நாடுகளுக்கு வந்து அவங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு வந்து இந்த different spiritual groups கிட்ட இருந்து சொல்யூஷன் கேட்குறாங்க. So Prabhu is leading that for international countries and providing spiritual solutions to different governments so that they can propagate that and pass this along to the people who need the solution. 10 நாடுகளுக்கு மேலாக அவர் இது அங்கே எல்லாம் செல்கின்றார். அங்கு சென்று இந்த யுஎன் குரூப்களுக்கு அவருக்கு ஆன்மீக உணர்வுகளை எப்படி கொடுப்பது, அதாவது ஆன்மீக அலைகளை எப்படி கொடுத்து அவர்களை சமாதானமான ஒரு நிலையில் வாழ வைக்கலாம் என்பதற்கு அவங்களே அவருடைய அணுகி அவரை கேட்டுக்கொண்டார்கள். ஸோ அதால் அவருக்கு அதில் பங்கு பெற்றக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் கிடைக்கின்றது. அவர் 10 நாடுகளுக்கு மேலாக இதில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார். ஒரு வருடத்தில் 2-3 தரம் ஒவ்வொரு இடங்களுக்கு சென்று இந்த
இப்படியான இந்த நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்கின்றார். அவர் வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் சொல்யூஷன் டு மெட்டீரியல் ப்ராப்ளம் அது வந்து கொடுக்கறதுனால இன்னைக்கு வந்து எல்லாருக்கும் இப்போ லிசனர்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து மெட்டீரியல் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். அதுக்கு வந்து ஒரு தக்க ஸ்பிரிச்சுவல் சொல்யூஷனுக்காக இன்னைக்கு இவர் வந்திருக்காரு நம்மளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு. அதாவது வந்து பௌதிக உலகத்தில் இருக்கின்ற பிரச்சனைகளுக்கு எப்படி ஆன்மீக வழியாக நாங்கள் அதற்கான ரெமெடி, அதாவது வந்து என்ன எப்படி அதை நாங்கள் சீர்திருத்தலாம் என்பதை இங்கே அவர் கூற இருக்கின்றார். மிகவும் தெளிவான ஒரு வணக்கம். Yes. So Hare Krishna Prabhu, how many more days will you be in Toronto, Prabhu? I'm planning to stay until 26th of this month. 26th of So yeah, 12 days in total. It's wonderful. So when you came, as we mentioned, there were wonderful realizations about reincarnation. So if it is okay with you, with your kind permission, is it okay for us to start off with a couple of questions on reincarnation? Sure, yeah. Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitamena Tasmai Shri Gurave Namaha. அறியாமையில் நான் பிறந்திருந்தேன். ஆன்மீக ஆச்சாரியன் என்னுடைய அறிவுக்கும் கிடைத்திருந்தார். அவருடைய திருமணத்தவர்களுக்கு என்றுமே வளமாக வணக்கம். Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So Hare Krishna Prabhu. And talking about reincarnation, so we'll start off with the basic question. Is reincarnation real or is it perceived? How can we really understand whether reincarnation is true or not? Well, as Srila Prabhupada, founder of the International Society for Krishna Consciousness, explained, we can see reincarnation in our daily lives. As medical science explains, all the cells of the body are replaced. Like they say that every 7 years, all the cells are getting replaced. And this has been illustrated in a very famous verse of Bhagavad Gita from the 2nd chapter, text number 13, which says in Sanskrit, Dehinosmin yata dehe, kamaram yavanam jara, tatha dehantara praktir, tirastatra namuyati, that in the same way as the soul passes from the childhood body into the body of youth, and then into aged body, and then in the same way it is passing into the next body after the demise of the present body. But self-realized or sober person is never affected by all these changes of the body. So we can see that our body is changing, but we remain the same people. We don't say that looking at our picture when we were maybe 7 years old, that it was not me, it was somebody else. We say, this is still me, even though everything is different. So we recognize that we actually changed the body already in this lifetime few times. If someone, say, is 35 years old, 5 times 7 is 35, so that means that person changed his body or her body 5 times already. If someone is 70 years old, that means person changed one's body 10 times. And this is what we can see. This principle is right in front of our eyes. And Bhagavad Gita explains that the same principle holds true after the death of this body, after this body becomes worn out or unfit for habitation due to some disease or accident, the soul is passing from this body into the next one. And as I think we were mentioning that last time, there have been a lot of scientific research done on the subject, and of course the most famous scientist is Jens Stevenson, American scientist, who researched through more than 3,000 cases of people who claimed that they remembered their past lives. And of course in India this is also very well known.
It is called Jatasmara, one who remembers one's past life. And he made a research on the claims of these people, and all the claims proved to be true. நல்ல அருமையாக நீங்கள் அதாவது வந்து இந்த நீங்கள் அதாவது வந்து அடுத்த பிறவி என்பது இருக்கின்றதா என்பதை ஒரு கேள்வி. அதாவது நாங்கள் அடுத்த பிறவி பிறக்கிறோமா என்றது நல்ல ஒரு கேள்வி ஆனது கேட்டிருந்தார். அந்த கேள்விக்கு அவர் கொடுத்த விளக்கம் வந்து அருமையான விளக்கம் கொடுத்திருந்தார். அதாவது வந்து மெடிக்கல் அதாவது வந்து சயின்டிஃபிக்கல் இதாகவே எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது வந்து ஒவ்வொரு 7 வருஷங்களுக்கும் ஒருக்கா எங்களுடைய செல்லுகள் எல்லாம் மாறும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆகவே அதே போல் நீங்கள் பகவத்கீதையில் 2வது அத்தியாயம் 13வது ஸ்லோகத்தில் தேகுனோ அஸ்மின் யதா தேகு ஓமாரம் யோமனமுராக அந்த ஸ்லோகத்தில் கூட அவர் சொல்லுகிறாரு. அதாவது வந்து எப்படி ஒரு குழந்தை வந்து பிறந்து அது இளம் பிராயம் அடைந்து அது பேருந்து வாலிபனாக வந்து பேருந்து முதுமை எய்தி பேருந்து திரும்பவும் வயோதிபம் எய்துகின்றதோ அதே போல் ஒவ்வொரு தேகங்களும் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. அவர் கூறுகின்றார் வந்து ஒவ்வொரு 7 வருஷங்களுக்கு ஒருக்காக நாங்கள் எங்களுடைய முந்தி இருந்த உடம்பு இல்லை, எல்லாமே அதாவது டோட்டலாகவே அது மாறிட்டுது. அதுதான் அந்த இயற்கையின் நியதி. அதால் இந்த உடம்பானது வந்து சரீரமானது வந்து தளர்வடைந்து வயது நிலைக்கு எதியவுடன் அதுக்கு அந்த கர்ம வினைகளை அனுபவிப்பதற்காக இன்னும் ஒரு சட்டைகளுக்கு தக்க மாதிரியான சட்டைகளுக்குள்ள போய் பூந்து கொள்ளுகிறது. அதான் அவர் சொல்லியிருந்தார். இந்த இயான் ஸ்டீவன்சன் என்ற அவருடைய அந்த கூற்றின்படி இதுதான் நிகழ்கின்றது என்று சொல்லி அவர் கூறுகின்றார். அவர் வந்து ஸோ பிரபு சொல்றது வந்துட்டு இப்போ நம்ம கேட்ட கேள்வி வந்து இந்த ரீஇன்கார்னேஷன் மறுபிறவி இருக்குன்றது நம்மளால எப்படி நம்ப முடியும்? அது வந்து 2 பார்ட் ஆன்சர் கொடுத்தார் பிரபு. ஒன்று வந்து மறுபிறவி இருக்கிறதுன்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த இப்போ இருக்கிற உயிர்லேயே வந்து மறுபிறவி இருக்கு. எவரி 7 வருடத்துக்கு வந்து டோட்டலாகவே பாடி சேஞ்ச் ஆகிடுது. அவர் பிரபு சொன்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம குழந்தையா இருக்கும்போது அந்த பிக்சரை பார்க்குறோம், அப்புறம் இன்னொரு 20 வருஷம் பொறுத்து பார்க்குறோம், இப்போ பார்க்குறோன்னா எல்லாம் டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அதே வந்து ப்ரூஃப் வந்து நம்ம ரீஇன்கார்னேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் வித்தின் த சேம் லைஃப் டைம் வித்தின் த சேம் பாடி. அப்புறம் அவர் சொன்னது வந்து ஹவு டு ப்ரூவ் ரீஇன்கார்னேஷன் ஆஃப்டர் லைஃப் வந்து எல்லாருமே சயின்ஸை தான் நம்புவேன்னு சொல்கிறாங்க. அது இயான் ஸ்டீவன்சன் வந்துட்டு அவர் வந்து so many documented evidence, more than 3000 மேலே documented evidence. அவர் வந்து இந்த சின்ன பசங்களெல்லாம் இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்காரு. அவங்களுக்கு வந்து crystal clear memory of the past. அதுலேருந்து வந்து proof. So that is thank you Prabhu again. It's a wonderful explanation as to how we can sort of believe that there is reincarnation within this body as we live in the same body, in the same life, as well as how we can understand through science that there is reincarnation in the next life or on a continuing basis. அதே இடத்துல ஆனது எங்களுக்கு நேற்று இருந்த உடல் வந்து இன்றைக்கு இல்லை, நாளைக்கு இருக்க போகிற உடல் வந்து இன்றையானதில்லை. எந்த நாளுமே அதாவது ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒருக்கா எங்களுடைய உடலானது வந்து மாற்றமடைந்து கொண்டே இருக்கின்றது. ஆகவே எந்த நாளுமே நாங்கள் செத்துட்டு இருக்கோம். நாங்கள் ஏற்கனவே இங்கே எங்களுடைய சொற்பொழிவுகளில் கொடுத்துருக்கோம். ஆனால் 7 வருஷத்துக்கு ஒருக்கா அதாவது கம்ப்ளீட்டாகவே அதனுடைய தன்மைகள் மாறுகிறது. அதனுடைய இப்போ ஒரு ஆள் வந்து எப்படின்னு சொன்னால், இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆள் வந்து 70 வயசு வாழ்ந்துருக்கேன்டா அவர் 10 தரம் அவருடைய உடல்கள் மாறி இருக்காது. அது 7 தரம் நல்லா கூறியிருந்தார். தேங்க்யூ பிரபு. ஸோ it's a different perspective and very clear understanding of how we can comprehend reincarnation within this life. There's one question coming. Hare Krishna. Hare Krishna. நான் கேள்வி வந்து கேளுங்க. என்னன்னு சொன்னால், இப்போ வந்து ஒரு ஆன்மா இறந்த உடனே ஒரு சிலர் சொல்றார்கள் அது மறுபிறப்பு உடனே வேற உடலுக்கு கூறுகிறது. ஒரு சில இதுகளில் வந்து ஆவியாக கொஞ்ச காலம் அடைந்து கொண்டு இருக்கிறத மாதிரி சொல்லி திரும்பத்தான் அது ஒரு உடலை சொல்றாங்க. ஆனால் அவர் செய்த பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்ப அந்த கர்ம வினைகளை அவர் அடுத்த பிறப்பில் அனுபவிப்பதோ அல்லது அந்த அதுக்குள்ள அந்த அவலோகத்தில் அவருக்கு தண்டனை அந்த எண்ணெய் கொப்பரைகள் மாதிரி இருக்கிறதோ இருக்கிறது. ஆனால் ஒவ்வொரு மதங்களும் ஒவ்வொரு ஒருத்தர் இறந்த உடனே சில கிரியை முறைகள் இருக்கிறது. இந்து மதம் ஒரு கிரிய முறையோட இப்படி ஏதோ மாதம் மாசியம் கொடுக்கறதோ அந்த மாதம் இருக்கிறது இது செய்யறது. அதே மாதிரி கிறிஸ்தவ மதத்திலே அதுகள் பற்றி பல நடைமுறைகள் இல்லை. அதாவது மதம் பெற்றுள்ளவர் அந்த மதத்தில் உள்ள இதுகளை தான் இது சொன்னார். கிறிஸ்தவ இஸ்லாமிலையும் அப்படியே வேறு விதமாக இருக்கிறது. அடுத்தது இப்ப இலங்கையில இப்ப இறந்து போன மக்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை.
அவைக்காகவே ஒரு கிரியைகளும் செய்யாமலே இருக்கிறது. Right. சிலர் இது தெரிந்து கொண்டும் இதுல நம்பிக்கை இல்லாமல் செய்யாம இருக்கிறார்கள். இந்த ஆன்மாக்களுடைய நிலைமை என்ன? அவர்கள் செய்யாவிட்டதாக அந்த ஆன்மாக்கள் சரியான முறையில அழைக்காத இவர்கள் விட்ட பிள்ளைகளாலேயோ சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளாலேயோ நடந்த பிரச்சனைகளால இந்த ஆன்மாவுக்கு சரியான கிரியைகள் செய்யாமல் அந்த ஆத்மா அந்தரித்து கொண்டு தெரியுமா அல்லது அந்த பாவங்கள் இவர்கள் செய்யாத பாவங்களை அந்த ஆத்மா Okay, nice set of questions, Prabhu. Thank you. So Hare Krishna, Prabhu. So if I can summarize the questions that this listener asked, it's 3-part question. One is, when somebody dies now and they go to hellish planets, and then for example they have committed a lot of sinful activities, they suffer. And when they are born eventually, assuming that they are going to be born as a human being in the next life, so the reactions that he will have in the following life, is it a little bit because he's already suffered a lot in the hellish planets, or whatever he suffered in the hellish planets is not counted, he has to be born again to be suffering based on what he's done? So that's one part of the question. And the second part is, different religions instruct different ways to perform funeral rites for the person, and some religion may not even say that. So what is the take on that? And the third question is, some of them don't believe in this, even if the religion tells them that the funeral rites need to be performed. Some sons may not believe that they need to do it for their father or parents, so they don't want to do it. So they don't want to do it. What are the consequences to that person or to the person who's left his body? And also in between when a person Yes. when a person dies, Time gap. and time gap. So what is going to happen to the in between those gap time? Is he going to be like an angel, or like an Usually, what is the time gap of his suffering, and what is his state at that time? He's So we can start off with the first question. He's going to live like a corporeal being, yes, without any body, yes. So something like that. Some questions or something like that. Okay. So we can start off with the first question, Prabhu. How long does he suffer? What is the gap? And also he mentioned that we are Hindus, we are performing that all this ritual, these things. But there are Christians, they don't do this one. The belief. And also Muslims also. Right. So he knows more about the Muslim religion, so that so Uttama Sloka Prabhu can elaborate on those subjects. It would be so nice. Okay, which one do we start with? So we can start off with when person has committed sinful activities and he dies, and usually how long it might take for him to come back, and if he can also say that he's already suffering, if he's suffering in hellish planets, and whether that has got any impact on him suffering in the following life. Okay. So the time gap between the living out of one body and incarnating in the other body will vary hugely, because karma is a very complex thing, and there are so many things are taken into the account in the law of karma. One example is given, and this is also a very important point about lending someone money, or asking someone to lend money. That it is said, if someone is lending money to the other person, and that other person does not return the money, and the one who lended the money dies without getting his money back, then that person has to take birth in the family of his debtor and become his child and enjoy the facilities, being bred and fed and all the expenses paid for as long as that amount of money is not paid out. And then after the money paid out, that child has to die, because this is the purpose of his coming, this child's coming into this world. So the laws of karma are very complicated in that sense. But
why we're mentioning the laws of karma, because all these things have to be taken into the account on how long that soul will have to stay in unembodied state, at least without having a gross body between the death and the next birth. Because some people, due to their karma, they receive the body of a ghost or a spirit, and they may exist in that body for a very long time. And especially when they identify themselves with the body, when they have no knowledge who they actually are. So they tend to hang around in graveyards waiting for their relatives to come, etc., associate with them. So some people, like in the case of the lady I believe I've spoken about last time, who was a Scottish boy and then she reincarnated. So there is a 1 year gap between her. Of course, there are 9 months in the womb, but even before that, before 9 months in the womb, there is 1 extra year. And actually, she says that she vaguely remembers heavenly planets. So, and 1 year on Earth is just like 1 day in heavenly planets. So, she went there for a day. So she was staying there, but then she came back to Earth. I see. So Prabhu, can we stop here for a quick translation? Sure. ஸோ நல்ல அருமையாக கூறினீங்க பிரபு. வந்து ஒருத்தர் வந்து அவர் சொல்கிறார் கர்ம வினைகள் எப்படின்னு சொல்லி. நாங்கள் ஒரு கர்மம் பண்ணினா அது எப்படி ஒருத்தருக்கு நாம் கொடுக்கும் அது இருக்குது. ஒரு ஆள்கிட்ட நாம் கை மாத்தாக பைசா வேண்டியிருக்கோம். அப்போ அந்த 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 பைசா வேண்டினா அதை திரும்ப கொடுக்காமல் அவருக்கு அந்த அது உங்களுக்கு மணியை அந்த பணத்தை தந்தவர் வந்து இறந்துட்டாருண்டா அவருக்கு நீங்கள் கொடுக்கல, அது கொடுக்கவும் இல்லை, இவரும் கொடுக்கல. கொடுக்காடி இவர் என்ன பண்ணுறாருண்டா அடுத்த முறை அவருடைய சொந்தக்காரருடைய குடும்பத்திலேயே ஒரு தடவை வந்து பிறந்து அங்கே அவர் இந்த இவருடைய கடன்களை கொடுக்கும் நினைக்கும். அது வந்து பிரபுபாதா சொல்கிறார் 4 மடங்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஒரு இதில். அது அளவு கொடுக்கும் தனைக்கும் அவர் அங்கே வாழ்ந்துட்டு அதுக்கு பிறகு உடலை விட்டுருவார். அந்த கொடுக்குமதிக்கான அந்த கடனுக்காக அவர் ஒரு புறப்படுக்கிறார். ஆகவே இங்கே வந்து அவர் சொல்கிறது வந்து ஒருதனிட்டு நாம் கைமாற்றாக ஒரு கடனை வேண்டிட்டோம்னா அதை எப்படியுமே இந்த பிறவியில் கொடுத்து முடிக்கணும்னு சொல்கிறேன். இல்லைன்னா நீங்கள் ஏதோ ஒரு வழியில் கொடுத்து தான் தீர போகிற. அது இந்த பிறவிலையா அடுத்த பிறவில ஏதோ ஒரு பிறவியில் நீ கொடுக்கத்தான் போகிறேன்னு சொல்கிறேன். கேள்விங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹலோ. சொல்லுங்க. நான் கிருஷ்ணா இருக்கிறேன். கேள்வி கேட்கலாமா? கேளுங்க. We'll add it to this. Sorry, கேளுங்க. ஐயா, நான் ஆங்கிலத்தை கேட்கவா தமிழில் கேட்கவா? நீங்கள் ஆங்கிலத்திலையும் கேட்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, தமிழில் தான் நீங்கள் நினைக்கிறோம், தமிழையும் கேட்போம். அதாவது இந்த நான் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதாவது இந்த ரீபர்த் என்று சொல்கிறாங்க, இந்த மறுபிறப்பு இருக்கிறது, அதை இந்துக்கள் நம்புகிறார்கள். அதாவது உங்களுடைய பாவங்கள், உங்களுடைய சின், அதனுடைய பெருவர் தான் மறுபிறப்பாக வியாபித்திருக்கிறது என்று கூறி நாங்கள் அதை இந்துக்கள் நம்பியதை வாழ்கிறார்கள் மாதிரி. அப்போ இப்படியான உங்களுடைய புத்திகள் எல்லாம் ஒரு மந்தமான நிலையில இருந்து கொள்ளும். ஆகவே உங்களுக்கு அந்த புத்திகள் முறையான புத்தி இல்லாததால் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க, நிச்சயமாக அந்த கர்ம வினைகளை அனுபவித்த பின்பு, அதாவது மிருகப்பிறவியில் உங்களுக்கு போடப்படுறீங்க. அது என்ன மந்தமான புத்தி. அப்போ அது அந்த நிலையில் நீங்கள் மிருகமாக இருக்கும் பொழுது பேருந்து மிருகமாக இருந்து பேந்து இறந்த பிறகு மிருகம் வந்து கர்மங்கள் பண்ணுறது குறைவு. நோ கர்மம். அதுக்கு கர்மா இல்லை. அதான் சொன்னேன், மிருகங்களுக்கு கர்மா இல்லை. புலி வந்து ஒரு மானை அடிச்சு சாப்பிட்டா அது கர்மா இல்லை. அப்போ ஒரு மிருகம் அது இயற்கை, இந்த சுபாவம் இறைவன் இயற்கையால் கொடுத்தது வந்து அப்போ அதுக்கு வந்து அது தண்டனை அல்ல. அப்படியான அந்த மிருகம் அப்படி இருக்கும் பொழுது அப்போ அந்த சமயத்தில் வந்து அதனுடைய உணர்வுகள், அதனுடைய தன்மைகள் எல்லாம் நல்ல நிலைக்கு வரும் பொழுது திரும்பவும்
மனித பிறவிகளுக்குள்ள போடப்படுகின்றார். மனித பிறவிகளை போட்டால் பாருங்க, மனித பிறவியை நாங்கள் எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கணும்னு சொல்லி. அப்போ மனித பிறவிக்கு வந்துட்டோம்னா திரும்ப எங்களுடைய பக்திகளை நாங்கள் செய்து இறைவனை நோக்கி தியானம் இருந்து, இறைவனை தூக்கி விருதம் இருந்து, இறைவனை தூக்கி மந்திரங்கள் செய்து நாங்கள் திரும்ப இறைவனுடைய சாம்ராஜ்யத்துக்கு அடையக்கூடிய இதுகளுக்கு அதுதான் வைஷ்ணவ சித்தாந்தம் அதைத்தான் கூறுகிறது. Prabhu, we also... Yeah, just to add to this one of my friends who has been quite a famous musician around the Beatles time, and he is still very prominent musician. His name is John Richardson, and he's also initiated into Vaishnava tradition. His name is Jayadev, and he is also professional hypnotherapist, and he helps people to do the past life regressions. And he is very expert, and sometimes he is going to different universities, and he offers a session of regression for the whole group of students, and professors and their teachers, they watch. And he narrated one experience from what he was doing. He said he in one university he was putting the whole group of students into the hypnotic state so that they could remember their past lives, and he was doing this with people. After people are in hypnosis, he would do it with one person at a time, taking them back in their memories. And he said there was one girl in a group student, and she was behaving quite aggressively, but still he managed to put her in a hypnotic state, and then he took her in her past life, and that girl, and the teachers were not hypnotized, they were watching the whole thing. That girl started barking like a dog, and this was a shock, because human being cannot bark like that. She was barking like a dog. So it was clear what was her past life and why she was quite aggressive too. So that's quite interesting. So it doesn't. My next question was, what is the jumping point to become a human being? From the previous question was also, I think, 8.4 million species of life. We go from insect and bees and all those. So the question would have been, what is the jumping point to become a human being? Is it a cow? Is it a lion? Or it looks like in this case it could be even a dog. Yes. And you also mentioned through your previous answer that when a tree which offers wonderful fruits, the tree cannot offer the fruit directly to Krishna, but through a human being, if it's offered, the credit also goes to the tree, and there is a possibility of the tree becoming a human. So there is actually no special jumping points to become a human being. It looks like if you're fortunate, even a dog can eat prasadam and the dog can become a human being in the next Yes, yes. If anyone comes across devotional practices in one's life, it doesn't matter. One can be even a fish or insect, but by the mercy of the Lord and the devotees, that soul can become human being immediately. And it's like that if even an insect or dog or any animals, they are sort of associations, they get associated with the devotees. If you see the devotees, but the remnants, they will give prasadam, so that they will definitely benefit it, yes? Isn't it? That become, Actually, I'm crying a little bit hearing this explanation from Swamiji, because I have an attachment with Uttama Sloka. I was waiting to see him. Thanks for being here today. Nandri. I don't know how to say this. Before I add to this, eating prasadam, a dog became a human being. There's a chitta named called Patnata, and his disciple is Patragiriya. He's a king, of everything, and went to Shiva's way.
prayer. And he kept a dog with him, and sometime he begged prasadam from people from the temple, in front of the temple, and the balance of the prasadam he gave it to the dog. The dog became a princess in the next birth. So it came to my mind. Yes. Yeah. Thank So you. that's another thing. And also, so many questions that I was waiting for the answer, been answered today by the grace of Lord Krishna, by the Guru. Uttama Sloka. Thank you, Lord. Thank you. Nandri. ஸோ அருமையான விளக்க உரை. அதான் இவர் ஏற்கனவே கூறியிருந்தார். பிரபு நல்ல அழகான விளக்க உரைகளை கூறினார். இது சாதாரணமான மக்களில் நாங்கள் எவ்வளோ விஷயங்கள் தெரியாத நிலையில் இருக்கோம். இதெல்லாம் அவங்களுக்குள்ள தெரிய வேண்டிய விஷயம். அதாவது வந்து அவர் சொல்கிறார், ஜான் ரிச்சர்ட்சன் சொல்லி ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் வந்து ஆக்களை ஹிப்னடைஸ் பண்ணி இதில் அதில் அவரோட முந்தைய ஒரு மியூசிஷியனாக இருந்தார். அதுக்கு பிறகு அவர் ஹரிகிருஷ்ணாவில் சேர்ந்து அவருடைய பேர் வந்து ஜெயதேவன் சொல்லி அவருடைய பெயர். அவர் வந்து இந்த பெரிய பெரிய லெக்சரர் எல்லாருக்கும், ப்ரொஃபஸர்மார் எல்லாருக்கும் அவர் இதில் பற்றி, இந்த ஹிப்னடைஸ் அதில் பற்றி படிப்பிக்கிறவர். அப்போ ஒரு சமயம் ஒரு பெண் வந்து மிகவும் அது ஓகே ஓகே அப்போ ஒரு பெண் ஒரு ஆள் Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Vanakkam irvarkum. Very good morning to both of you. Wait a minute. This is Lalita from Victoria. I have a question from long time. My mom used to say that we have 7 births. 7 times only we can born like that. Is that true? Is that right? Okay, so thank you so much. Sorry, I think we need to organize ourselves better. So maybe you can complete this and then we can. ஸோ அப்போ அவர் இந்த இப்படி என்ன ஒரு சமயம் என்ன செய்தார், அதை செய்து காட்டுவதற்காக ஒரு பெண்ணை ஹிப்னடைஸ் பண்ணுறதுக்காக முயற்சி செய்தார். ஆனால் அவாவுக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது, ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருந்தாங்க. அப்போ ஏதோ கடைசியாக அவள் மட்டும் அவர் ஹிப்னடைஸ் பண்ணும் பொழுது, அதாவது வந்து அதை ஹிப்னடைஸ் பண்ணி அவருடைய முந்தின பிறவி என்னது என்பதை கண்டுபிடிப்பதற்காக தான், அதை மற்றவர்களுக்கு காட்டுவதற்காக அந்த அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் அந்த வகுப்பே நடக்கிறது. அப்போ எல்லா டீச்சர்மாரும் எல்லா ப்ரொஃபஸர்மாரும் எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருந்தாங்க. ஆனால் அவள் மயக்கு இருந்த நிலையில் வந்து அவள் நாய் மாதிரி குலைக்க துவங்கிட்டான். அப்போ அதுலேருந்து எங்களுக்கு தெரியும் அவன் முந்தின பிறவியில் வந்து நாயாக இருந்து இந்த பிறவியிலேருந்து ஒரு பெண்ணாக வந்திருக்கான்னு சொல்லி. அப்போ இதெல்லாம் நேரடியாக அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, அதையெல்லாம் தன்னை மயக்குச்செறிய வைக்கக்கூடிய சம்பவம் எனக்கு அதெல்லாம் இதுதான் பெரிய இது. நாங்கள் எல்லாம் சாப்பிடும் பொழுதோ அல்லது எங்களுக்கு நாங்கள் சாப்பிட்றது வந்து பிரசாதமாக இருக்கணும். அந்த பிரசாதத்தில் எஞ்சியதை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது, அது வீட்டில் வந்து ஒரு கரப்புத்தான் கூட சாப்பிடும் பொழுது அதுக்கு முக்தி கிடைக்கிறது. இதுதான் அதுக்கு சொல்லுவார்கள். வைஷ்ணவன் வீட்டில் வந்து எப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எப்பயுமே பிரசாதம் தான் சாப்பிடுவோம். நாங்கள் ஒரு சமையலில் வந்து சமையத்தட்டில் சமைச்சோம்னா அதை எப்பயும் பகவானுக்கு படைச்சி தான் நைவேத்தியம் பண்ணி தான் சாப்பிடுவோம். ஆகவே எல்லோருமே அதுக்கு பலனடைகிறார்கள். And also so many instances are there from Chaitanya Charitamrita as well. Sivananda Sen, the dog, அது வந்து Chaitanya Mahaprabhu இந்த coconut கொடுத்த உடனே and then went back home. So many pastimes are there. Prabhu, there is also one more concern or question that commonly is asked is when somebody gets killed by a bullet or something like that, they say this is because this person may have killed the person in the previous life. So how do we sort of correlate this with somebody going to hell and then having a clean slate, and because of their dull consciousness they are born as animals, and then when they get to that 8.4 million, after they finish that they come to this human form. If it is clean slate, how do we correlate that? Correlate that why someone gets killed? Yeah, someone gets killed when it is supposed to be a clean slate. When they come up through this 8.4, is that an effect and then there will be a cause from the effect, or is there a cause from way before? Well, it doesn't mean that every human being was an animal in one's previous life. Actually, most of the time human beings, they take birth again as human beings, and it's in a very rare cases that human beings they go either to the hellish or heavenly planets or even to the spiritual world. It's very rare, but mostly human beings, they take birth again as human beings.
And so all the other cases are exceptional cases. And of course, if human being performs murder in one life, then one gets killed in the same way. In the next So they life. don't go to for kill. So what would be the trigger for somebody to go to hellish planet? So if killing may not be the effect for somebody to suffer in hell, what could be the grievous offense that somebody will really go to hell and suffer? Is it something more serious than killing? Yes, offending the Lord or his devotees, that could qualify one to go to hell immediately, or killing a cow. அதாவது இறைவனை இம்சை பண்ணுறதும் இறைவனை அவதூறாக கதைக்கிறதும் அல்லது அவருடைய தொண்டர்களை அவதூறாக கதைக்கிறதாலேயும் அவர் வந்து அந்த நரகலோகங்களுக்கு போவார். அல்லது மாட்டை பசுவை கொல்றதால கூட மரணம். அதால தான் எங்களுடைய சமயத்தில் வந்து நீ சரி இறைச்சி சாப்பிடக்கூடாது, இறைச்சி சாப்பிடாதன்னு பசு வதையை நீ செய்யாத, பசுவை கொல்லாதுன்னு சொல்ல. அது தாயை அடித்து கொள்கிற மாதிரி. ஒரு குழந்தை பிறந்தோடனே அதுக்கு தாய் இறந்துட்டாண்டா பிறந்த இதுலேயே அந்த பிள்ளை வளர்றது அந்த பசுவனுடைய பால். அது ரெண்டாவது தாய். எங்களுடைய ஏழு தாய்மார்கள் இருக்கணும், அதில் ஒரு அடுத்த தாய் வந்து பசு. அந்த பசுவே அடித்து கொள்வது, மற்றது பிராமணர்களை கொள்வது வந்து இதெல்லாம் உடனடியாக அவனுக்கு பெரிய பாவங்கள்ல அவருக்கு விழுந்துடும் சொல்றாங்க. And of course, if someone repeatedly commits wrong activities, sinful activities, then one can also go to hell. And Srimad Bhagavatam 5th canto explains for which kind of sinful activities one can go to which kind of hell. ஸோ பிரபு சொல்கிறார் வந்து நம்ம என்ன தப்பு பண்ணால் அதுக்கு வந்து தக்க தண்டனை வந்து இந்த நரகர் லோகத்தில் கிடைக்கும்ன்றது வந்து 5வது கேண்டோ ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் 26வது சாப்டரில் வந்து ரொம்ப கிராஃபிக்காக போட்டிருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு. உங்களுக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் இருந்தால் அது படித்தாலே ஒரு பயம் இருக்கும். அது படித்தாலே நம்ம வந்து தப்பு பண்ண மாட்டோம். பட் கமிங் பேக் டு திஸ், நீங்கள் 7 மதர்னு சொன்ன உடனே அந்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ அவங்க கேட்ட கேள்வி வந்து அவங்க சொல்றது வந்துட்டு வில் பி பார்ன் 7 ஜென்மத்துக்கு தான் நம்ம வந்து மனித பிறவி இயற்கைக்கும் 7 பிறவிக்கும் முந்தன் ஒழுக்கமே ஆண்டு பாடுறாங்கல்ல, அந்த 7 பிறவி என்றது சொல்ல. ஸோ கொஸ்டின் வந்து 7 லைஃப் டைம்ஸ் தான் பிறக்க முடியும், அதுக்கப்புறம் கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் த கொஸ்டின். ஸோ இஸ் தேர் எனி ட்ரூத் பிஹைண்ட் தட் ஸ்டேட்மெண்ட் பிரபு, தட் a human being will be born for 7 more lives, not beyond that? Is that any justification? Is that a speculation, or is just Sri Vaishnava Acharya? I don't know how many births in between. Yeah, it's how many births in between you were there. Yes, in animal birth or. Puravikku mean that many births. That's the exact many births. Mean that many births. Yeah, 7 அப்படியே. That's exactly. So not 7 பிறவி, 7 ன்னா 7 14. Poets they can write a sentence, but there may be different meanings. So it was construed as 7 lives, but it now Prabhus are saying that it's not necessarily 7, multiple. It can take multiple lives. And also I have a question, Prabhu. Say for an example, say Prabhupada said, in Srimad Bhagavatam that if a person says he killed somebody, he murdered somebody in this life, but he escaped in this life, or the police couldn't trace him out and he didn't get any punishment, so he is escaped. So what will happen to him after his death? Again, we cannot say exactly what will happen, because it very much depends on spiritual credit of the person. That would change. It says that one holy name can destroy more sinful activities than one can perform in one's whole lifetime. Person cannot do more sins than is destroyed by one holy name. Narayan, Ram, what to speak of Krishna, most powerful. I know one example, talking about murders. I know one example, man who was a serial murderer, a professional murderer. He was murdering people for money. And then he was doing it so professionally, police couldn't trace him out. And of course, devotees saw him. And it's terrible karma, like
and karma is literally written on his face. That man never smiled, never in his life. And because so much of the pressure of sinful activities was on him. And then devotees preached to him, and he became interested in Krishna consciousness, because from inside he knew that what he is doing, the way he is making money is can get him into real trouble already in this lifetime, what to speak of the next lifetimes. And then he made a mistake, and he made an evidence of his crime, and police went to search for him, and he was sitting in his house, and he knew that police is searching for him, so he never went out of his house, and he was only eating little bread and drinking water, and the rest of the time, day and night, he was chanting. And he said police came, and they were knocking on the door, and he didn't answer the door, and police went, and they concluded they couldn't find him, and they closed the case. And so He escaped. yeah, he escaped. Chanting because of the chanting. Even such a serious. But Yeah. of course, scripture says that if someone continues after that, after being forgiven by the Lord, after all the sins being cleared out, if someone continues with the same sinful activity, then reactions can be much more severe, even much worse. So நம்ம karma can change based on our involvement in devotional service. அதான் பிரபு கொடுக்கிற summary. And that takes me to another question that I had in my mind. Probably you already answered. So this is a common question. What is the correlation between my bad karma? Somebody is supposed to meet with an accident and pay a heavy price for whatever the sins that they have committed, versus me chanting Narshima Pranam, for example. I'm tapping into the potency of the Lord for my protection sincerely. So how does that go together? My karma is taking me in one direction, but my sincere prayer to the Lord is how does it protect? What happens? Yes. Well, it is a very big topic, karma and our free will, and especially if we use our free will in devotional service. Karma doesn't necessarily change. If someone is thinking, that by devotional service I have only good karma, it doesn't say that. It says one becomes free from all karma altogether, good and bad. And so this is misunderstanding. But if someone sincerely practices, then no matter how bad karma can get, one is always under the protection of the Lord, and we can see so many wonderful examples in Srimad Bhagavatam. Kunti, Maharani, Pandavas, King Parikshit, Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj, so many examples. That at some point they, can we imagine someone's having worse karma than Prahlad Maharaj? His own father is trying to kill him so many times, but he is protected by the Lord. So does it mean that still the karma will take place, somebody will still meet with an accident, but instead of that person's leg or hand getting cut off, they may get a small cut and they may just have a small bleeding? Or that person will not be taking the car that day because he had chanted? How does it have a smaller impact, no impact? It depends on our level of Krishna consciousness, because certain karmic reactions are meant to teach us certain lessons in life. And the bigger lesson we have to learn, the bigger reaction will be there. But sometimes we can see even very pure devotees, very pure personalities, apparently are getting very bad karmic reactions. For example, Maharaj Parikshit, he was cursed
to die in 7 days. And he was in the prime of his youth and power and fame and everything, and he was doing really good job with ruling the whole planet. And then he was cursed to die for a little mistake he made. And so one may say this is unjust. Why Krishna allowed this to happen? But we don't know why. But Maharaj Parikshit knew why. Because his whole life he was searching for Krishna. He could care less about power, fame and money. He wanted Krishna. And when it was announced that you are cursed to die in 7 days, he was actually happy, because he knew in 7 days I'll see Krishna face to face.